अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। आज एक बहुत छोटी सी चैट होगी क्योंकि मेरी बैटरी बहुत कम है और कुछ मिनटों के बाद बंद हो जाएगा। तो हम बस अल्लाह का नाम लेकर देखेंगे किसी के कोई सवाल हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 अल्लाह। अदोनाय 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 अदोनाय। राम 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 राम। बुद्धं 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 बुद्धं। Rao, 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 Rao. एक ओमकार, एक ओमकार, एक ओमकार, एक ओमकार, एक ओमकार। अदोनाय 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 अदोनाय। तो मैं रोज़ाना इन सब 7 ज़बानों में ज़िक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। आधा एक घंटा लगता है, लेकिन बड़ी खुशी, बहुत ही फ़ायदा है ज़िक्र में और दुआ करने में, नमाज पढ़ने में। सबको रोज़ाना करने चाहिए अगर तुम खुश होने चाहते हो। अच्छा, सभी का जमाल सैयदा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, keep us in your kind duas. Yes, we should always pray. May the Holy Prophet, peace be upon him, bless us. May he keep us in his prayers. May we all be blessed by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will bless us. He is not God, but he is the great Prophet of God, very dear beloved of God. So he can bless us by his will, by the will of God, by the mercy of God. The holy prophets can also bless us with their kindness and their love and their prayers. Allah subhanahu wa ta'ala will bless us. We should always pray every day. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. We should pray that Allah will grant peace and blessings upon the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family and his followers, and especially on Pakistan. Many Sayyids are in Pakistan and many good Muslims. So we always pray for blessings upon Pakistan also. And the Holy Prophet, peace be upon him, will bless Pakistan and will bless us, and Allah subhanahu wa ta'ala will bless us all. And soon there will be world peace, inshaAllah, starting in Pakistan, God willing. Anamullah Khan Sahib says, Alan, Sufism is in different religions. What makes Islamic Sufism different from others? Inam. That's a very good question. Yes, Sufism is in all religions. Sufism means mysticism, or it means yoga. So that is there in all religions. So what is the difference between Islamic Sufism and others? Very good question. I don't really know. As far as I know, they all teach the same thing. There is one God. We should always remember God. We should always pray to God. We should always especially chant the names of God. And you can tell me what is different in Islamic Sufism. I don't know. I'm sure there are differences, minor differences, but the major things are all the same in Sufism or yoga or mysticism in all religions. That we are all servants of the one God. We should always remember God and serve Him and serve each other. Sufis always teach, be kind to each other, to human beings, also to animals. Great Sufis like Saint Francis
would talk with the animals. Yes, he was so kind to animals. So all Sufis teach the same thing as far as I know, but I'm sure there are some differences. You may tell me about them because I don't know. Umaira Anwar, Salam Alaikum, sir. Hope you are well. Sir, آج میرا سوال ہے کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف مجھے پکارو. سر اس کو الیبریٹ کر دے. ہاں، صرف اللہ کو پکارو کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو الیبریٹ آن دیٹ مطلب ہے کہ دوسروں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے جو نبی ہیں، دوسرے جو بڑے سینٹس ہیں، ان کو بھی ہم یاد کر سکتے ہیں. ان سے ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمیں مدد کریں. اللہ ہمیں مدد کرنے والا ہے. لیکن یہ جو بڑی ہستیاں ہیں یہ بھی ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وہ ہم پر رحم کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ ایک بات کو ہمیں یاد کرنا ہے کہ وہ اکیلا، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہم کو مدد کر سکتے ہیں. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو مدد کر سکتے ہیں تو بچے ماں باپ سے درخواست کرتے ہیں مجھے یہ مدد کرو، تو مجھے یہ مدد کریں. ماں باپ سے بچہ مانگتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے خادم ہیں جیسے ہم بھی اللہ کے خادم ہیں. تو صرف اللہ سے پکارو مطلب صرف اللہ کو مالک سمجھو، باقی سب ایک ہی مالک کے نوکر ہیں. تو نوکر مالک کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ ہمیں مدد کر سکتا ہے. جیسے ایک وزیر ہے، اس کو ہم پکار مطلب ہم اگر ہم کسی وزیر سے ملتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کرو، وہ کر سکتا ہے. لیکن صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ کے کہنے کے علاوہ نہیں. مطلب بادشاہ کے یا صدر کی اجازت کے بغیر یا اس کے ماننے کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. مالک ہی وزیروں کو طاقت دیتا ہے کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. اگر ہم نبیوں سے یا صوفیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ رحم فرما، ہم پر رحم کرو، تو وہ بھی ہم کو رحمت کر سکتے ہیں. لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال تھا. زائب الرحمت صاحب، انکل آپ نے کہاں سے اردو سیکھے ہیں؟ میں نے پاکستان میں اردو سیکھی، کیونکہ میں 47 سے لے کر 65 تک پاکستان میں ریزیڈنٹ تھا. میں 47 میں پیدا ہوا تھا انڈیا میں، پاکستان بننے سے پہلے. پھر خانیوال، لاہور اور رائے ونڈ ہمارے گھر رہے، اس لیے میں پاکستانی لوگ جیسے اردو بولتا ہوں پاکستان میں بچپن میں رہنے کی وجہ سے. اچھا، خالد Zarar, dear Mr. Keesler, the Holy Quran is the final revelation from God. We are explicitly instructed by Allah in Quran to have faith in the previously revealed books like the Taurat, Zabur, and Injil. But there's a long comment. I hope I'll have time to answer it because my battery is about to run out. I will get cut off soon. But but nowhere did Allah say to start reading and practicing them. And one of the reasons for that is that all of the books except the Quran have been changed and corrupted. Hence a new and final revelation, the Quran, was revealed to Prophet Muhammad, may blessings of Allah be upon him, to bring people back to the true original practices, the most important of which was to recognize and worship the one true God, Allah. And when I say that the other books are corrupted and changed, I don't say this because I am a Muslim, but because it has been proven that there are many contradictions and scientific inaccuracies in these books. Please do some research, whereas Quran remains the only divine book free from all kinds of inaccuracies, be it astronomy, embryology, geology, physics, zoology, biology, and you name it. Yes.
it is true what you say for the most part, that in other books there have been changes, but actually in the Quran also there have been misinterpretations. So we need to understand the Quran properly. And unfortunately, we have misunderstood many things. Especially the most important thing that we have misunderstood is what Islam means. The Quran specifically says, I have given you the religion Islam. So Muslims think that means our religion, the religion that Muhammad, peace be upon him, taught. No. Islam means all religion which teaches surrender to God. Submission to God, that is Islam. So whatever religion you follow, if you submit to God, you are a Muslim and you are following the religion of Islam. So now about the question of other books being so corrupted, no, they're not so corrupted. They have been changed in some places here and there, not big changes, not huge changes, not total corruption. That's why we're reading every day. What incredibly, at 7 o'clock every day, I'm reading from 4 books, Holy Quran, Holy Bible, Bhagavad Gita and Dhammapada, and we see what wonderful teachings are in all of them. So some changes and corruptions are there, no doubt. But there are many, many beautiful, good teachings that we can benefit from. And you say that the Quran has not been changed or corrupted, but we have misinterpreted it. So that we must correct. That's what I am trying to do. I'm not telling anybody don't read the Quran. I'm saying read the Quran, understand it better, and we can understand other scriptures also as sources of true knowledge. And we can benefit. And the main benefit is that people of different religions will come together and become one. When we study the different religious traditions all together, we read the Holy Bible and the Bhagavad Gita, the Dhammapada, the Guru Granth Sahib, Tao Te Ching. We can read all these different books, and as we read them, we understand these religions are also true. They're also wonderful, even if there were some minor changes, but they are also helping people. And this practice of reading different scriptures together, chanting names of God from different scriptures, from different languages, from different religious groups together, this is what will bring about love and unity and harmony and peace in the world.